Welcome to another session of Ask Dr. Saleem. Our first question is from Salman Aziz. Salman, please go ahead. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Thanks for your time, sir. काफ़ी सर कन्फ्यूजन रहती है हलाला के लिहाज से। बज़ाहिर तो ये चीज़ बड़ी और लगती है कि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा राइज है और काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको फॉलो करना चाहिए। इसको थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन करना प्लीज़। देखें, हलाला के मसले पे बहुत तफसील से हमने बहुत दफ़ा एक प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेक्चर्स भी और रिटन मटेरियल भी मौजूद है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक हदीस से गलत फहमी हुई है लोगों को, जिससे उन्होंने नतीजा ये निकाला है कि ग़ालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अगर आपने तीसरी मरतबा भी तलाक़ दे दी तो आप पहले शौहर के लिए उस वक्त तक जायज़ नहीं होंगी कि जब तक आपका किसी और शौहर से निकाह ना हो जाए और उस शौहर से आपकी हमबिस्तरी ना हो जाए। तो ये उन्होंने एक रवायत से निकाली है। वो रवायत बड़ी मशहूर रवायत है। उसमें साफ़ मालूम होता है कि एक ख़ातून झूठ बोल रही थी और वो ये कह रही थी कि मैंने अपने पहले शौहर से इसलिए तलाक़ ली थी कि वो नामर्द था और अब वो दोबारा से यानी वापस जाना चाह रही थी। तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ये जब कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सा जब तामुल हुआ, उन्होंने उनके पहले शौहर को बुलाया और पहले शौहर से जब बात की और वो अपने बच्चों को भी साथ ले आया तो उनको ये ख्याल हुआ कि भाई ये तो ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये ख़ातून ने अगर जो वजह बताई है, वजह उन्होंने ये बताई थी कि मेरा जो मियाँ है वो नामर्द है, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो आपने इसको ये कहा कि देखें अगर ये नामर्द होता तो फिर तुम जाके इससे हमबिस्तरी करो और जैसे कि तुम समझती हो कि यानी ज़ाहिर मर्द को इसका ओनस करार दिया गया कि अगर आप ये समझते हैं कि ये तभी मुमकिन है कि आप यानी ये नामर्द है, अगर ये शख्स नामर्द है तो फिर आप जाएं और इससे चूँकि आप ये समझती हैं कि नामर्द है कि जब तक आप इसका मज़ा नहीं चख लेंगी उस वक्त तक हम ये वाक़या नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा लतीफ़ जुमला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो ये बताने के लिए था कि चूँकि आप अपनी दानिस्त में ये समझती हैं कि वो नामर्द है, हकीकत में तो वो नामर्द नहीं है, तो फिर जब तक ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ये होने नहीं देंगे। तो कहने को तो वो ये चाह रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखिए ये काम फिर हो ही नहीं सकता। आपने जिस तरह से जिस बुनियाद पे आप तलाक़ मांग रही हैं, ये तलाक़ तो वाक़ई हो ही नहीं सकती इस तरीके से, क्योंकि आप झूठ की बुनियाद पे कर रही हैं। तो उस पर उन्होंने एक लतीफ़ जुमला कह दिया कि जब तक कि आप उसका मज़ा ना चख लें। तो उस मज़ा ना चखने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ ये नहीं कह रहे थे कि आप जाके हमबिस्तरी ना कर लें, बल्कि वो ये कह रहे थे कि चूँकि आपकी दानिश में तो वो नामर्द है और नामर्द होने के नतीजे में हमबिस्तरी हो ही नहीं सकती, तो जब तक ये काम नहीं हो जाएगा उस वक्त हम इस बात को मानेंगे भी नहीं। तो ये इस कबील की बात थी। आप इस रवायत को अगर पूरी तरह से देखना चाहें, इसका एक बड़ा पस मंज़र है, तो वो कुछ किताबों में बयान हुआ है। मेरी जो किताब है मिसकंसेप्शंस अबाउट वुमेन इन इस्लाम, उसमें भी वो मौजूद है, तफसील से आप उसको देख सकते हैं। तो वो रवायत का एक ख़ास पस मंज़र है। उस रवायत का एक जुमला था जिसको एक गलत मफ़हूम में समझा गया और उसके बाद से फिर ये पूरी दास्तान शुरू हो गई। और मज़ीद ये कि सब लोग ये जो काम करते हैं उसके बाद इस रवायत को भी वो कोट करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की जाती है कि लानल्लाहुल मुहल्लिल व मुहल्लिल लहू, कि हलाला करने वाले पर अल्लाह की लानत है और हलाला जो करता है यानी जिससे कि जो करवाने वाला है उस पर भी अल्लाह की लानत है। तो ये रवायत वो कोट करते हैं और उसके बाद भी बावजूद ये काम करते हैं। और ये बात अब इतनी बढ़ गई है कि अगर आप बरतानिया में चले जाएँ तो वहाँ बाकायदा तौर पे हलाला सेंटर्स मौजूद हैं और भी ममालिक में मौजूद हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने तलाक़ दे के वापस जाना है तो ये प्लान तरीके से वो एक निकाह करवाते हैं, जिसके नतीजे में एक रात वो एक साहब के पास रहती हैं जिनको वो हलाला मौलवी कहते हैं, वो उनसे हमबिस्तरी करता है, उसके पैसे वसूल करता है इस अंडरस्टैंडिंग पे कि मैं सुबह आपको तलाक़ दे दूँगा ताकि आप अपने पहले शौहर के लिए जायज़ हो सकें। तो ये एक बहुत बड़ा शरीयत के साथ मजाक है और इस मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक शेमफुल चीज़ है, एक शर्मनाक चीज़ है, लेकिन ये बहुत हमारे यहाँ कॉमन है। हर मुल्क में जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे हलाला सेंटर्स खुले हुए हैं और ये बिल्कुल एक प्रोस्टिट्यूशन की तरह की चीज़ है और इससे भी ज़्यादा एक ऐसी कभी चीज़ है कि जिसका हमारे दीन में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, लेकिन जितना हम इससे बईद हैं अनफॉर्चुनेटली उतना ही हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है। Thank you very much, Dr. Saleem. Riaz, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saab. जी वालेकुम। Dr. Saab, is the trading the cryptocurrency allowed in Islam like the other currency? Well, I mean, there are a lot of concerns about cryptocurrency these days. So I think that
if you look at some of the aspects of cryptocurrency, unless, I mean, you intentionally start misusing some of the options that you have, it doesn't seem to be anything which is against Islam at the moment. I mean, unless, I mean, you can always misuse even things which are perfectly legal and lawful, even in stocks and even in things that are perfectly legal. But if that is not something that happens with cryptocurrency, you do not do it intentionally, then in normal situations, I mean, in normal sort of trading, it seems to be fine. Does not conflict with any Islamic principle. What about the leveraging? Some people use. So that is one area. That is one area which is a point of concern, and that is why, if this leveraging is something that can be checked or be cautiously used. Oh, okay, thank you. Thank you very much, Dr. Saleem. We have a question in the chat that asks, जिस तरह हदीथ में जिक्र है कि कोई शख्स इस वक्त तक मुमिन नहीं हो सकता जब मैं उसके जान से महबूब ना हो जाऊं, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकादा भी यह है कि उनकी पैरवी की जाए, तो अगर मैं कोई गुनाह कर देता हूँ या अपने नफ्स की पैरवी कर देता हूँ, तो क्या मैं मुमिन नहीं रहा? क्या मैं अपने जान की मोहब्बत अल्लाह से ऊपर ले गया? अगर आप प्लीज़ इसका जवाब उर्दू में दे सकें। देखिए, यहाँ जो हदीस में बात हुई है, ये हकीकत ईमान की तरफ, इसका तरफ इशारा है कि हकीकी मोमिन इंसान नहीं हो सकता कि जब तक वो अल्लाह ताला से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये राब्ता ना रखे या ये जज्बा उनके साथ ना रखे। तो कभी कभी इंसान से जब कोई इसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है, तो वो तो हर इंसान से हो जाती है, तो उस खिलाफ वर्जी के बाद अगर फ़ौरन इंसान रुजू कर लेता है, अपनी गलती का एहसास कर लेता है, तौबा करके इसका अहद करता है कि वो दोबारा नहीं करेगा, तो एक मरतबा फिर इससे तजदीद हो जाती है ईमान की और वो वापस आ जाता है। असल चीज़ है उसका एहसास होना, उसको रियलाइज़ कर लेना। अगर आप रियलाइज़ करके फ़ौरन पलटते हैं, रुजू करते हैं, अल्लाह के पास वापस आते हैं, तो आपके वही स्टेटस बहाल कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप उस पर इसरार करते हैं या नेग्लिजेंट होते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो ईमान की जो कैफियत है, क्योंकि यहाँ पे असल में कोई कानूनी ईमान मुराद नहीं है, बल्कि ईमान की जो हकीकत है, उसकी जो हलावत है, वो मुराद है। उसकी जो एक स्वीटनेस है, यानी होता है ना कि एक हरारत है, एक उसका एक ख़ास रुख होता है, वो उससे आप महरूम हो जाते हैं। तो ये वहाँ कहा गया है कि अगर आप इस चीज़ पे इसरार करेंगे और अपने अल्लाह ताला के इन फरमूदात को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को, यानी जब वो अपने बारे में कहते हैं कि वो मैं उससे महबूब ना हो जाऊँ, तो यहाँ वो कोई ज़ाती मोहब्बत तो एक अलग चीज़ है, उसका भी ज़ाहिर इंसान का एक महल होता है। लेकिन यहाँ मुराद ये होता है कि जिस दीन को वो लेके आए हैं और जिस हिदायत को वो लेके आए हैं, अगर आपको वो अज़ीज़ नहीं है, तो फिर ये सब चीज़ें वाक़ई हो जाती हैं। तो वो जैसे मैंने कहा कि अगर किसी वक्त ब्रीच हो जाए, किसी वक्त अगर आपसे गलती हो जाए, तो पलटना चाहिए और उम्मीद है इंशाअल्लाह उसके नतीजे में ये जो प्रॉब्लम पैदा हुई है ठीक हो जाएगी। Thank you very much, Dr. Saleem. Akram Batisa, please go ahead. Assalamu alaikum, Mariam. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, my question is about the inner marriages, inner faith marriages. We live in a society with multiple religions, and our children, we have now Islamic school up to high school level. But after that, they go to colleges and they go to universities where there's a co-education. So now the lot of I'm talking about on the basis of true happenings that kids are getting married in other societies. Boys mostly they're getting married to the white woman, and then our they live two problems. One, our girls are sitting home. A lot of girls are past their marriage age, and they're sitting home and they cannot find the proper choice. And then some parents, when they insist, no, we cannot allow you to marry unless they embrace Islam. So what happens is the boys they come say, okay, well, I'll read the kalma. So the niqab comes, they just utter it, and I could tell the man could not pronounce even the words right, but just say it for just to please everybody, and they get married. Yes. So how to handle it properly? Because instead of we had problem, people are getting annoyed with it or aggressive with the kids.
especially the girls. On top of that, they said, no, we cannot let this happen. The girls, okay, I'm leaving that, forget it. Or the boys, they came and they uttered like, nikah. You could tell they were just saying it. So then, what's the recourse? I think we've discussed this issue a number of times. It's not a simple, there's no simple answer to this very complex question. I mean, the real thing is that as parents, we have to be present in the lives of our children ever since they enter adolescence and even before that, so that we can groom them, we can tell them regarding what religion is, what culture is, and then once we are able to put across the precepts of religion in a very cogent way, in a very academic way, in a very philosophical way, in which we can reason out before them the precepts of religion. And once that is done, we should leave the choice to the boy and the girl to get married wherever or whenever he or she would like to do so. So what happens is, because we parents are insistent on our own choice, because we think that unless certain things are fulfilled, so therefore, I mean, it's not going to be something that's going to please God, that we put our foot down, we insist, and we even try to stop such marriages, or as you have said, that we create such pressures in which such artificial conditions, they come up, and then for the sake of satisfying the law, the boy says the kalima, and it's good as not saying it, because he's just saying it for the sake of the law. So I think in such situations, we just need to leave the children to what we have told them, and tell them how important the issue of monotheism or tawheed is to Islam, and anything which is beyond this or which is in contra-restriction to the precept of tawheed is something that has to be avoided. So the importance and philosophy and the essence of tawheed is something that has to be instilled in them. However, if in spite of our efforts this has not happened, then if they would like to marry someone of their own choice, I think we should let them do that. And all that we need to tell them is that this is something that they might be doing in defiance to what the Almighty has said. But of course, this is not something that's going to make their marriage invalid. All that is going to do is it's just be a person who is doing something in the legal sense, he or she would be husband and wife, but in defiance to the Almighty's precepts. It's not going to invalidate the marriage in any way, as people think. All that it is going to do is create a fissure in the marriage, in the sense that you are doing something which is against the law, or when I say the law, of course, I refer to the Sharia, and of course, this is something which would create some sort of a barrier between that couple and the precepts of the religion that they are following. It's that. But see, if the child or the grown-up child is not giving enough importance to this concept herself or his own self, then all that we need to do is just tell them the importance, and then I think we should just leave them and give them the freedom to take a decision. The problem is arising because we don't leave them alone and we insist that the boy must convert. My question is, now it's my own family. My grandkids have been entering into adulthood, 14, 15, and I'm going to go visit them this weekend. I was thinking, I teach them Quran, whatever I know of it, but they are growing up. So I am going to go visit them tomorrow, and I just read Surah Nur yesterday and this morning, and I was thinking that to show them the translation, the meaning of that, what I know of, to my son and his wife, so they can teach the children in their own way. That what's the Arabic page, result of it, what's the Arabic page. Would that be advisable or no? I mean, it all depends on the situation. There are so many factors that maybe only you would be knowing. But to be honest, I don't think it would be of any impact, because you see, marriage is not just a decision that's taken on the spot. It has a lot of cultural implications. It has a lot of background to it. And unless the child or the adult child himself or herself is aware that the land that he is about to tread is a forbidden territory, should not be done, and not because it's just forbidden for without any reason, but because it has a very deep sense of reasoning attached to it, and that, as I said earlier on, is the importance of the belief of Tawheed and how important it is
to raise children who are born or not born, whatever the case may be. If they are born on the religion of Tawheed, then that is what the Almighty wants. So if the importance of that precept or the creed of Tawheed has not been fully gauged by the adult boy or the girl, any amount of coaxing or maybe cajoling or even convincing is just going to complicate the things for them. So I think what needs to be done, especially at this instance, is that we should tell them that what marriage is all about, what is the importance of this institution, what are the requirements of this institution, and how they should go about observing the norms of this institution. That is how. I mean, if the marriage itself is not at hand, it's like you should not do anything to stop a marriage. But as you said, if your children are still, or grandchildren are still 14 or 15, then the best thing is that you teach them the philosophy of marriage, the importance of marriage, the importance of, as I said, believing in one and one God, and how at times if we follow the law and sacrifice the essence of the law, how it's going to be counterproductive. So it's like a broad-based package of teaching that I think should be done, and then just leave the decision to your adult children. I want to curb them from dating. That's what my Yes, I understand that. I mean, this is the wish of every grandparent, every parent, that they are deeply attached to God, and they have this feeling that they are not doing something which is against this concept of Tawheed. But you see, all that we can do is try our best. And living in a society that you are living in, it's not that easy that children follow the ways of their fathers or their grandfathers. So I think that the best way is to develop a very deep sense of friendship with them as a grandfather, and tell your children also that they must be good friends with their own children, so that they are able to communicate whatever they need to communicate in a very friendly atmosphere, and also giving this leverage to them that I mean, the ultimate decision is yours. We are your advisors, we are your well-wishers. We would like to tell you what it's all about, and what are the pros and cons. But beyond that, we would not insist on any of our own choices. It's you who have to take the decision, and it is we that must support you. Yes, we have our suggestions, we have our advice to give to you, but that is for you to consider or to accept. We would not insist. Okay, let's hope for the best. Thank you very much. Jazakallah. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question asks that the person has bought fish oil from Costco and a few other supplements for their health, and the friend discouraged their use due to bovine gelatin that's present in them. What's your take on this? So you see, gelatin, if it has changed its chemical composition, which it normally does, it no longer remains that the original gelatin that we're supposed to abstain from. So I don't think that there is any problem with that. One thing. And the other thing, which is also equally important, is that there is another view of scholars, which I also think is very considerable, and that is what we have been disallowed to consume from unlawful animals is things which are edible in themselves, like the flesh, like the meat, like anything that relates to anything that we can call an edible thing. So is gelatin itself an edible thing, even if it does not change forms? For example, it's just an enzyme. We don't consume enzymes. I mean, they are constituent, they are found in the stomach or the bellies of certain animals which are unlawful. So, I mean, do we eat enzymes? Is enzyme something classified as an edible? Normally it's not. So what an edible is, because you see the Quran says, "Ala ta'imin yat'umuhu," forbidden to you are things that are edible, that are consumed as something that must be eaten. So for that, meat and flesh and things like bones, of course, that we also chew, they do form those edibles, but I think enzymes don't fall in that category at all. So even if the enzyme does not change its chemical composition, I don't think it is something that we need to worry about. Thank you very much, Dr. Saleem. Abrar, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था कि जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उसको हम कैसे समझाएं कि जो जजीरा नुमा अरब में गैर मुस्लिमों के रहने पर पाबंदी लगाई गई है वो सही है,
اور آج کے دور کے کس مورل گراؤنڈ پہ وہ پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن ایک پرسنل چیز ہے تو ریاست کے اندر اسے مداخلت نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ چیزیں آ کے الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہاں وہ رہ نہیں سکتے. صرف یہ ہے کہ وہ اپنی پرماننٹ عبادت گاہیں وہاں نہیں بنا سکتے. لیکن جیسے ہے کہ وہاں پہ اگر ان کو عارضی طور پہ جانا ہے، یا سفارتی تعلقات ہیں جیسے امبیسڈرز ہیں یا سفارت خانے کے لوگ ہیں، یا کسی وزٹ پہ ان کا جانا ہے، تو وہ سب چیزیں جائز ہیں. لیکن ایک پرماننٹ ریزیڈنسی کو ڈسکریج اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ صرف ایک خطہ، ساری دنیا کے بارے میں نہیں کہا، صرف ایک خطہ جو جزیرہ نما عرب ہے، عریبین پیننسولا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توحید کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. کہ ایک توحید کا سینٹر کیسا ہونا چاہیے کہ جو بالکل کسی بھی شرک کی آلائش سے پاک ہو، جہاں پیور مونوتھیزم پریکٹس کیا جاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ وہاں پہ بسیں کہ جو صرف ایک اللہ کو پوجتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ پوری دنیا میں ایک ماڈل توحید کی بستی کا جلوہ دکھایا جا سکے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسکیم. اس وجہ سے کسی بھی اور ملک میں وہ پورے اپنے رائٹس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. صرف ایک جگہ کو اللہ تعالیٰ توحید کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. اور اس کو مزید سمجھانے کے لیے آپ ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ توحید کی کیا حیثیت ہے ہمارے مذہب میں. یہی جو ہم ابھی ایک پہلے سوال کے جواب میں ذکر کر رہے تھے کہ شادی کے معاملے میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کے انتخاب کے بارے میں، توحید کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوں. تو یہ توحید دیکھیے ہمارے ہر جگہ پہ سرایت کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کو خالص ایک مان کے اس کی پوجا کرنا، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ اساسی بلیف ہے ہمارے مذہب کی. تو خدا نے یہ چاہا کہ ایک مرکز کا انتخاب کیا جائے، اور سرزمین عرب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی انتخاب کنعان کی سرزمین کا کیا جو فلسطین کی سرزمین کہلاتی ہے. تو بنی اسماعیل کے سے پہلے بنی اسرائیل جب ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے مذہب کو آگے پہنچانے کی، تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ کنعان کا جو علاقہ ہے یہ خالی کرائیں گے، یہاں پہ آپ نے ایک توحید کی آبیاری کرنی ہے، توحید کی بنیاد پہ ایک بستی آپ نے بسانی ہے. یہ اور بات ہے کہ بنی اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور آخر میں آ کے بالکل اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے حضرت مسیح تک کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں انہوں نے ایک بچھڑے کی پرستی شروع کر دی. پھر جب وہ اس سے پہلے جب سرزمین سنا میں جب وہ سرگرداں تھے اپنے سفروں میں، اس وقت انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ شرک کا ارتکاب کیا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ زمانہ تھا کہ جو ظاہر ہے کہ شرک کا زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک بالکل خالص توحید کی بستی جو ہے، ایک علاقہ جو ہے وہ ماڈل بنایا جائے. تو یہ عرب سے پہلے کوشش کی گئی کنعان فلسطین میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی پوری نہیں ہو سکی. اور اب یہی سرزمین جو عرب کی سرزمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے اس کو یہ سٹیٹس دیا گیا. اور خود قرآن مجید نے بھی یہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ لا یجتمع فیہ دینان، کہ یہاں اس سرزمین میں کوئی دو دین جمع نہیں ہو سکتے، کوئی اور دین جمع نہیں ہو سکتا اسلام کے دین کے ساتھ، تاکہ اس کی جو وہ مرکزی توحید کی حیثیت ہے وہ برقرار رہے. تو آپ یہ بس ان کو سمجھائیں. اور اس کو میں نے جیسے کہا کہ سمجھانے کے لیے توحید کی امپورٹنس آپ کو ان کو بتانی پڑے گی کہ کتنی امپورٹنس ہے. اور اگر آپ توحید پر عمل نہ کریں یا توحید کی بلیف کو نہ مانیں تو شرک کے درانے کے نتیجے میں ہمارے اندر جو عقائد کی جو ایک ڈیویشن پیدا ہوتی ہے، اس کے کیا کیا مفاسد ہیں یا اس کی کیا کیا نگیٹیوٹیز ہیں جب آپ ایک سے زیادہ خدا کو اپنی زندگی میں انٹر کرتے ہیں. تو یہ ایک بحث ہے تھوڑی سی جو آپ کو خود سمجھ کے اچھی طرح اپنے جو نان مسلمز ہیں ان سے کرنی چاہیے اگر موقع ہو تو. Thank you very much, Dr. Saleem. We'll take a couple of chat questions and then return back to the raised hands. First one asks, does Islam have any fixed amount regarding meher? So as far as meher is concerned, there is absolutely no fixed amount. In fact, the Quran says that it should be according to the customs and the conventions of the society. And in fact, in this case, it could be according to the convention and the custom of the bride and the bridegroom's family. So if the bride, normally what would happen is that the bridegroom would offer a sum of meher according to his own economic status, and there's no harm at all for the wife to even bargain in this or negotiate in it and have it raised, or even give a concession. And there should be no shame in this, because you see, you have to understand the basic reason and the philosophy of meher. So meher basically is given by the husband
to the wife before marriage, just before marriage, in order to tell this wife or his wife that I am responsible for your financial expenditure from now on. And as a commitment to your financial expenditure, this is a amount I'm giving to you as a symbolic expression of the fact that you're financially now dependent on me. Even if you earn, even if you, I mean, whatever your status, whether you earn or not, I am liable for all your expenses. So basically, this is why meher is given. And that is why it has been left to the status of the husband, economic status of the husband, and the wife, because she is given this surety that she will be looked after by the husband. So if she thinks that the amount that he is giving is absolutely not in proportion to his own financial status, she can even have it changed or increased. And I mean, this is something which the husband himself should also understand, that the amount given should be in accordance with his own economic status, so that the wife gets the surety that the bride that he intends to bring home is now totally financially to be looked after by him. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, is it permissible to trade options in stocks, calls and puts? Well, I would not be fully available of what these delicacies are. I mean, sure, you need to consult someone who knows more precisely what they imply. But what I can say is that in stocks, generally, I mean, unless you indulge in forward trading, and derivatives to be precise, there seems to be absolutely nothing to worry about. Only when you indulge in forward trading, in which you are selling your shares and selling it, I mean, you're just doing it and multiplying that selling without even transferring the shares to the first party. I mean, you sell it off in a future way. It is here that a lot of times problems result, so that should be avoided. Other than that, I mean, normal stock trading does not bear any label of prohibition. But the specifics that you're asking about need to be consulted from someone who knows what they stand for. Thank you very much. The last chat question before we move on to the hand question asks, is it okay to wish Happy Easter to our Christian friends? So you would know that, of course, Easter is the day that they celebrate for the crucifixion of Jesus, and in fact, it is the day on which he was raised from the dead. So Good Friday is the day when he was crucified, and the third day, which is Sunday, which is celebrated as Easter, is the day that he was supposed to have been raised from the dead. So, I mean, this is the belief of Easter. So it all depends what you mean by wishing Easter to your Christian friends. I mean, if your belief is that whatever you think is good, I mean, is right for them, if they think that it is right and you're wishing them, okay, that is fine. But I think a more appropriate way would be that if you would like to wish them Easter, the intention on your part is that, of course, you do not agree with the philosophy of Easter, because that actually signifies that Jesus was raised from the dead. But all that you're wishing them is as if you're telling them that whatever you're selected yourself as a ceremony maybe, or something that you would love to celebrate. So we are your well-wishers as Muslims in that. I think so if that is the intention, then yes, maybe that can be done. Thank you very much. Salman Aziz, please go ahead. तो जस्ट टू फॉलो अप, ये हलाला के बारे में सर आपने कहा अभी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे बाद में एक हदीस है कि लानत फरमाई है करवाने वाले पे। तो सर मैं जानना चाहता कि ये उसी वक्त कंफ्यूजन पैदा हो गई थी कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम No. This is a much later addition by a Hanafi jurist. It was not there in the time of the Prophet. So this is a much later addition. I'm not saying it's of a recent origin, but it was after a couple of centuries from when the Prophet passed away. So this is basically something that you'll find in the Hanafi fiqh. Thank you very much, Dr. Saleem. iPhone Ali, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shehzad. Dr. Shehzad, मैंने आपका जो thesis है PhD का, वो book पे ना मैं उसको पढ़ रहा हूँ. I mean, it was 1150 pages. So मैं थोड़ा सा कभी कभार confused हो रहा हूँ. Will I be able to ask you some questions regarding that, or this is not the forum for that? नहीं, आप पूछ सकते हैं.
Okay. So आप जो objective में लिखते हैं, the third flaw is that the reading of the Quran transmitted by tentative zanni means have been regarded acceptable along with the transmitted by certain qat'i means. So, so are you saying that ये दोनों acceptable थे, or they were equated as having equal weight when transferring of the Quran, or editing or printing of the Quran was concerned? So what I'm saying is that there is only one legitimate acceptable reading, which is the mutawatir reading. However, unfortunately, the reading with several readings which are not mutawatir, and they occupy the status of ahad, they were given the same status as the mutawatir reading erroneously. So I am just trying to point out the flaw, that instead of thinking that these are ahad, these are isolate reports, they cannot be at all regarded to be mutawatir. So erroneously they were given, while knowing that of course they are not mutawatir, in spite of knowing this, they were erroneously equated with the mutawatir reading. So that is a basic flaw that I was trying to point out at that occasion. Okay, all right. Thank you, sir. Will it be okay if I have any questions later on because I've been at it for a while now. I read the abridged version, but I don't think it was like that. I mean, this forum is set up every month. In fact, we have question and answer sessions every week on other occasions also. So you're welcome to ask these questions. Okay, all right. Okay, thank you. Because I was just thinking it's just a little bit more technical, so maybe the rest of the audience probably don't appreciate. So okay, I will. Thank you. Okay. Yeah, and a reminder for the remainder of the sessions throughout the month will be given at the end of this session, so stay tuned for that. Akram Bhatti, please go ahead. Yes, sir. My question is about the ayah where Quran says Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Musa. So I have my own understanding, but I want to hear it from you to clarify my mind. Those 2-3 points that he was equated to the Musa Islam. So what are the points in your mind? My point is that one that Hazrat Muhammad Sallallahu he was not he was migrated to other places like other other Anbiya Karam who did not have a place to go. They were raised up Yes. to. So this is one fundamental thing, that both these messengers of God, they were given a place to migrate, and they went there, and from there they launched their future mission, so to speak. So this was a chance that was not given or available to many other prophets of God, because they migrated, and whatever befell their nation was through natural disasters. Second thing was that Hazrat Musa Salam's nation or Ummah and Muhammad Sallallahu Ummah at that time, they bore the azab of Allah Ta'ala by the companions of Muhammad Sallallahu in his life. Because Jang Badr and whatever happened after the Musa Salam after he came back from the Torah. And So third one. Third one, which I'm doubtful of, that Hazrat Muhammad was also given the sovereignty. Did Musa also got a sovereignty? Yes, of course he was, because the Israelites, their inhabitations were destroyed by natural calamities, and the Pharaoh was destroyed by being drowned in the sea. So the same happened. He became a king. Musa never became a king or So that doesn't. No, that doesn't matter. I mean, the thing is that his people who did not accept him, they were destroyed, and this destruction itself makes it very clear that this is one form of humiliation of the immediate followers of an adversaries of a Rasul. So that humiliation itself is something which validates that Moses or Hazrat Musa was on the right or was on the correct path. So that itself is something which is what the Quran says, that the messengers will always prevail over their followers who are their enemies. So it's like prevailing on them, because those followers were destroyed. So merely being destroyed is also sufficient.
There was a doubt in my mind. Thank you very much for anything. And one more important thing is, of course, the most important was that the way Moses was given the Sharia, Prophet Muhammad was given a Sharia. So we know that Jesus, who came after him, he was a messenger. So, but he was required to follow the same Sharia as Prophet Moses. So the Bani Israel, of course, the most prominent prophet amongst the Bani Israel was Moses, peace be upon him, and so to him was revealed the Torah. So the next important book of Sharia that was revealed was to Prophet Muhammad. So this is a very telling similarity between the two, that both are Sharia, independent Sharia bearers. Yes, of course. Thank you very much, sir. Jazakallah khair. Anything else? I don't know. These are the most important things that we have just discussed. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Jazakallah khair. Thank you very much. Riaz, please go ahead. Dr. Sam, my question is about the taqwa. I mean, it says, فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Right. It seems, I mean, that the non-Muslims have the taqwa also. How it is different from the Muslims' taqwa? There is a difference? So this taqwa means the awareness of taqwa, the awareness of right and wrong. You have to understand that the word taqwa has many levels. It starts off with this basic level in which your conscience tells you what right and wrong are. And every human being, regardless of his or her religion, knows what right and wrong are innately. He or she is innately guided, which means the conscience that a person has guides the person to what right and wrong are. So this basic guidance of right and wrong is also the most basic form of taqwa. And then we have next levels of taqwa also, in which a person utilizes this awareness of good and evil, and he builds upon this, he increases his taqwa, he then becomes eligible and deserves divine guidance to be given to him, and then that further increases and he becomes an even more pious individual. So the verse that you have quoted of Surah Shams, which says فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, here the word taqwa is actually referring to this awareness of good and evil that is found in a person. And that, as I said, there is a barometer which tells us, which is of course in the form of our conscience, and every person, regardless of being a Muslim or not, is given this barometer. Okay, thank you, sir. Tawheed Alam, please go ahead. جی السلام علیکم سر. سر میرا سوال اتمام حجت کے قانون سے ہے, میں پوچھ لوں کیا؟ جی جی ہاں, اتمام حجت, ابھی آپ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان پہ عذاب آ گیا, لیکن جو عذاب ہم دیکھتے ہیں وہ بس فرعون کا جو لشکر ہے جو دریائے نیل میں غرق ہو گیا, پوری قوم کے عذاب کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی مطلب انفارمیشن قرآن سے نہیں ملتی. اور اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد بھی یہودیوں پہ جو عذاب ہے وہ بہت بعد میں ہے, اور وہ بھی ان لوگوں کے خلاف, مطلب بعد میں خیر سب کے اوپر آیا لیکن بہت لیٹ میں آیا, اور رومنس کے اگینسٹ میں جب انہوں نے ریبل کیا, مطلب لگتا یہ ہے کہ اگر ریبل نہیں کرتے تو وہ عذاب نہیں آتا. تو جو گورنمنٹ تھی, تو اگر اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب نہیں, اگر آپ حضرت موسیٰ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو قرآن نے ذکر کر دیا ہے کہ ان کے مخاطبین دو تھے, ایک فرعون اور ایک خود بنی اسرائیل. فرعون کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ غرق ہو گیا, اور بنی اسرائیل کے عذاب کے بارے میں تو ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ ان کو بھی اسی طرح کی تباہی آئی اور ان کو وہ تباہ کر دیا گیا, ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا تھا. اس کا صراحتاً ذکر ہے قرآن مجید میں. پوری قوم, اس کا مطلب پوری قوم نہیں, جس نے انکار کیا تھا اس کا ذکر ہے باقاعدہ. جی جی, باقی تو وہ تھی نا جو ان کے ساتھ تھی, اور یا وہ تھے جو غرق ہو گئے تھے, جو فرعون کے لشکر تھے. تو یہ دونوں کا ذکر الگ الگ آیا. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو یہ عذاب بھی بہت لیٹ آ رہا ہے, وہ بھی ایک ریبل اگر وہ کر رہے ہیں حکومت. نہیں, حضرت عیسیٰ کا بھی فوراً آ گیا تھا. اگر آپ دیکھیں جو ٹائٹس رومن ایمپرر تھے, انہوں نے 10 سال کے اندر حملہ کر کے بیت المقدس کی. لوگ دیکھتے ہیں آئی تھنک 70 سال تو لگے, 70 سال تھا. اور حضرت مسیح کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ 55 اور 60 کے درمیان رخصت ہوئے ہیں. یہ ایک غلط کیلکولیشن ہے, بتاتے ہیں کہ وہ 33 سال کے تھے یا 35 سال کے تھے. اس پہ تفصیل سے ہم نے ایک روایت پہ گفتگو کی تھی اور بنی اسرائیل کے بارے میں کی تھی, تو اس میں یہ تفصیل سے بتائی تھی کہ کیسے تورات سے خود واضح ہو جاتا ہے حضرت مسیح کے بارے میں, اور انجیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی وفات کے وقت وہ 50 سال سے اوپر تھے. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ. Thank you very much. Shabnam, please go ahead, and then we'll move on to chat questions. جی سر, وہ مجھے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنا تھا
کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب وہ آئے ہیں مدینہ ہجرت کر کے تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو سر جی یہ ہاں. ایک کامن کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ وہ جوز کا بھی قبلہ تھا تو ان کو اس وجہ سے بھی. اور دوسرے یہ سر کہ اب مجھے معلوم تھا لیکن مجھے اب سم ہاؤ نہیں میں ریکال کر پا رہی کہ اگر یہ صحیح نہیں تھا یا اگر ہے بھی صحیح تو اس کے علاوہ بیت المقدس کی جوز اور کرسچنز دونوں کے لیے کیا امپورٹنس ہے؟ آپ آج کل کی بات کر رہی ہیں یا اس زمانے کی بات کر رہی ہیں؟ سر اس زمانے کی بھی بات کر رہی ہوں لیکن اگر وہ جوز کا پہلا فرسٹ قبلہ نہیں تھا تو یہ پھر کیونکہ ان کا وہ صندوق بھی تھا نا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس کو اس کی طرف رخ نہیں، کر کے وہ نماز دیکھیں، پڑھو. وہ جو صندوق کا معاملہ تھا اور اس سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے گھر کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، تو وہ تو پرانی بات تھی نا، جب کہ یہ بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی. جب تعمیر ہو گئی حضرت سلیمان کے زمانے میں، حضرت داؤد کے زمانے میں، تو پھر وہ قبلہ قرار دے دیا گیا. تو یہ آپ کو پوری ہسٹری ٹریس کرنی پڑے گی حضرت موسیٰ سے لے کے جو حضرت سلیمان تک کا دور ہے. شروع میں انہوں نے کہا کہ اتخذوا بیوتکم قبلہ، آپ اپنے گھروں کو قبلہ بنائیے، جس کا مطلب تھا کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا جو گھر تھا ان کو قبلہ قرار دیا گیا. پھر وہ جو تابوت تھا، جہاں جہاں وہ تابوت جاتا، تابوت سکینہ کہتے ہیں، اس کو وہ حیثیت دے دی گئی. اور پھر حضرت سلیمان کے زمانے میں آ کے آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کو تعمیر کر لیا گیا اور اس کی حیثیت ظاہر قبلہ کی تھی. اور اس کے بارے میں جو ریسرچرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خود بیت المقدس جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پوائنٹ کرتا تھا. رائٹ سر. اور تو سر کرسچنز ان کے ہاں تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو چرچ آف دا ہولی سپلکرل ہے، ایک بہت فیمس چرچ ہے جہاں ان کا خیال ہے حضرت عیسیٰ جب دنیا سے اٹھائے گئے تو اس مقام پہ انہوں نے چرچ ایک بنائی ہے. تو وہ اسی علاقے میں ہے، فلسطین کے علاقے ہی میں ہے، اور وہ اس کے بہت قریب ہے. تو اس وجہ سے ان کے ہاں بیت المقدس کی اتنی وہ حیثیت نہیں ہے جتنی فلسطین کی حیثیت ہے. تو یہ جو 1948 میں جب یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ چونکہ تینوں مذاہب کے لیے فلسطین کا علاقہ اہمیت کا حامل ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، یا جوز کے لیے، اسی وجہ سے قرار دیا گیا کہ ان کے ہاں وہ بیت المقدس ہے. مسلمانوں کے ہاں ظاہر ہے جو ان کا یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے کے بعد وہ فتح ہو گیا تھا، وہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا، اور بیت المقدس بھی ان کا اب انہی کی، حالانکہ ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن عبد الملک بن مروان نے جب وہ مسجد تعمیر کی جس کو اب مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، چونکہ وہ وہاں موجود ہے. پھر اسی طریقے سے میں نے جیسے کہا کہ جو کرسچنز ہیں ان کی جو چرچ آف دی ہولی سپلکرل کہلاتی ہے وہ چرچ، اور بعض اور مقامات ہیں جو وہیں پر جیروسلم میں ہیں، جس کی وجہ سے صلیبی جنگیں بھی بعد میں ہوئیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس کو حاصل کر لیں. تو یہ علاقہ ہے اصل میں جو تینوں مذاہب کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے. بیت المقدس کی امپورٹنس عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ بیت المقدس کی جو امپورٹنس ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ یہودی تو وہاں پہ وہ تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ وہاں موجود ہے. جو عیسائی ہیں ان کی جو چرچ آف دا ہولی سپلکرل ہے وہ ہٹ کے ہے ادھر سے، لیکن وہ بہرحال ہے اسی علاقے میں. تو اس وجہ سے یہ تینوں مذاہب جو ہیں وہ ان کے لیے یہ مقام اہم ہے. اور جو اقوام متحدہ ہے 1948 میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو انٹرنیشنل سٹی آف جیروسلم قرار دے دیتے ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے اہتمام میں رہے گی، اور تینوں جو مذاہب ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ چونکہ تینوں کی عبادت گاہیں یہاں پہ ہیں کہ وہ اس کو باری باری استعمال کر سکیں یا رہ سکیں. تو یہ اس کی ہسٹری ہے، یعنی بیت المقدس کا ایک مخصوص کی حیثیت ہے، اور فلسطین کی سرزمین کی، یا یوں سمجھ لیں اس وقت جو جہاں پہ اسرائیل ہے اس سرزمین کی کیا حیثیت ہے، وہ تینوں مذاہب کے لیے اہم ہے. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, Dr. Saleem. We're kind of running short on time, so we'll take a couple of chat questions and then return to the raised hands. This question asks, what's your thought about Prophet Moses being mentioned more than any other prophet in the Quran, 136 times? So I think that the reason being that his very, very uncanny similarity with Prophet Muhammad himself. The Quran itself has referred to this similarity, and one of the esteemed participants here also referred to it. The Quran says in Surah Muzammil, Inna arsalna ilaykum rasoola kama arsalna ila Fir'auna rasoola. Then the Quraysh are being told that we have sent to you a messenger just like we sent a messenger to the Pharaoh
referring to Moses. And one of the greatest similarities, of course, between the two being the fact that the Torah and the Quran, they are the two primary books giving the Sharia and the whole code of life to their followers. And if you look at the Torah, you'll find how the whole law of God has been codified in it. Even the Psalms and the Gospel, they are subservient to the Torah, because you must have heard of this, that Prophet Jesus has said that I have not come to revoke the Torah, but to complete it, and to give it some of its things that God wanted me to give, like the wisdom part. So the most important being that because Moses was a prophet who had been given the Sharia. We don't know the Sharia before Prophet Moses. The details have not been preserved, although we find sketches of them in the book of Genesis, which is of course more of a historical book. But if you look at the Torah, which is basically the book of Deuteronomy, which is the fifth book of the Pentateuch, you'll find how the law has been codified, and that is that very strong similarity which Prophet Moses has with the Quran. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, on one hand, the Quran says not to cut off relationships, but there is a gist of one hadith that says that a mu'min is not bitten twice by the same snake. So what kind of relationship do we maintain with a relative who has made their bad intentions very obvious? Maintain a safe distance. It doesn't mean that you cut yourself off. Just be very careful. I mean, to be careful or being careful is one thing, and to just ostracizing that relative or not meeting that relative or just cutting off relations is another thing. Just be more careful. Thank you very much. Ahmed, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर ये जो अभी सवाल था उसमें रिलेटिव के बजाय अगर फ्रेंड हो तो उसके बारे में भी बता दीजिए। और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो मीज़ान के लेक्चर्स गामदी साहब ने जो गालिबन 2002 या 3 उसमें दिए हैं, उसमें मैं जानना चाह रहा था कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो मैंने शायद ही कुरान मजीद में जो उसमें डिस्कस हुई हैं आयात, शायद ही उससे बेहतर कहीं लेक्चर सुने हों। और दूसरा ये भी कि सर क्या आप भी मीज़ान को पढ़ाएंगे? आपकी कुछ वीडियोस तो मैंने देखी हैं उस पर, लेकिन शुरू से क्या आप भी उसको कभी पढ़ाएंगे या पढ़ाई? थैंक यू। तो ये तो मैं काफ़ी 2 साल से पढ़ा रहा हूँ मीज़ान, सिर्फ तरतीब से नहीं पढ़ा रहे। अंग्रेज़ी में यही मकसद था कि उस्ताद ने इसको उर्दू में चूँकि पढ़ा दिया हुआ है, तो कोशिश करके अंग्रेज़ी में भी इसको मुंतकिल किया जाए। तो पिछले 2-2.5 साल से हम मीज़ान का मुताला कर रहे हैं। हर इतवार को हर सैटरडे के दिन थर्ड और फोर्थ वीक में ये हो रहा है। आप उसको देख सकते हैं। और जी जो मीज़ान के लेक्चर्स थे 2003-4 में हम लोग उसमें मेरे और मेरे कुछ और क्लास फेलोज शरीक रहे हैं। वो बहुत ही गैर मामूली एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक लाइव डिस्कशन होती थी और वो बहुत स्लो थी, इसलिए आपने देखा होगा कि वो 200 क्लासेस हुई हैं उसकी तकरीबन, और वो भी उसमें सारी मीज़ान कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ उसके हिस्से रह भी गए थे जो बाद में पब्लिश हुए थे। तो वो एक लाइव डिस्कशन थी, उसमें बहुत सारा ऑडियंस होता था, और कुछ तालिब इल्म थे हम मेरे और मेरे क्लास फेलोज़ की तरह के, हम लोग आगे बैठ के फिर डिस्कशन करते थे और सवालात करते थे। और वो एक बहुत यूनिक तजुर्बा था, एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि आप एक टीचर से एक डिस्कशन कर रहे हैं उन मौज़ूआत पे कि जो उनमें से बहुत सारे वो मौज़ूआत थे जो जहनों में रहे, और उनकी जो सवाल हैं उनमें हमारी जहनों में ग्रहें रहीं, बहुत सारी ग्रे एरियाज़ थे। तो एक अच्छा डायलॉग रहा, और उस डायलॉग में हमेशा सीखा, और हमेशा उसकी एक अच्छी याद ही है। अब 20-22 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसकी अच्छी यादें मौजूद हैं। आपका पहला सवाल मेरे जहन से निकल गया। जी सर, अगर रिलेटिव की जगह वो फ्रेंड हो तो उनसे हाँ, तो वो तब भी यही होगा कि आप ज़्यादा मोहतात हो जाएं। अगर आपको किसी दोस्त की तरफ से कोई ज़्यादती हुई है तो दोस्ती को ख़त्म ना करें, बस एहतियात ज़्यादा कर लें। Thank you very much. शुक्रिया। Mansoor Ahmed, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है, अभी रिसेंटली मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की एक वीडियो GCIL से अपलोड हुई है, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसमें उन्होंने सूरह मायदा की वर्स 21 में से एक जो है जुज़ उन्होंने नकल किया। उसमें ये था कि इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये लिख दिया। तो ये जो
اللہ تعالیٰ نے جو انہیں معزول کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، کیا وہ چیز مولانا نے اس میں محو کر دی؟ اور مجھے اس میں ضمناً طور پہ یہ بھی بتا دیں کہ فلسطین کے اوپر آپ نے ابھی ریسنٹلی بات کی ابھی، تو اس کی جو پوزیشن ہے فلسطین کی پورے ارض کی، وہ پوزیشن پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی دونوں اسپیکٹس میں کس کی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دونوں باتیں آپ نے ملا دی ہیں. وہ جو انہوں نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا. اور وہ جو ان کی حیثیت ختم کی گئی تھی وہ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آ کے ختم کی تھی، جب ان کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. جو جب ان کو داخلے کے لیے کہا گیا تھا اس وقت حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، جب ان کو معزول کیا گیا اس وقت حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا. اور یہ کس میں جو ترتیب ہے وہ وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو تفصیل سے بات بتائی، کہ بنی اسماعیل کو اور بنی اسرائیل کو دونوں کو 2 مرکز دیے گئے. اور ایک کو سرزمین کنعان کہتے تھے، بائبل میں جو ذکر آتا ہے، جو یہی علاقہ ہے فلسطین کا. اور بنی اسماعیل کو جو سرزمین دی گئی وہ سرزمین عرب ہے. ان دونوں کو یہ بتایا گیا کہ انہیں توحید کا مرکز بنانا ہے. توحید کے مرکز کی یہ حیثیت جب جیسے ہی بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی تو وہ ختم کر دی گئی تھی. ظاہر ہے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے اس طرح سے ہوا نہیں، اور معزول کر کے اس حیثیت کو ختم کر کے وہی حیثیت پھر جزیرہ نما عرب کو دے دی گئی کہ اب آپ نے اس جگہ کو توحید کا مرکز بنانا ہے. تو لہٰذا اس کو کسی بھی لحاظ سے آپ مذہبی یا سیاسی مذہبی طور پہ کسی کی ملکیت نہیں قرار دے سکتے. یہ یعنی خدا کا علاقہ تھا اس زمانے میں جو انہوں نے اپنی ایک منتخب امت کو دیا. اس امت نے اس کا حق نہیں ادا کیا تو وہ معزول کر دی گئی، تو وہ دینی حق تو ختم ہو گیا. اس کے بعد تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے اس وقت سے اب تک اگر آپ سرزمین فلسطین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس کے قبضے میں رہی، کہاں سے ٹریول ہوتی ہوئی کس کے پاس آئی، اس میں ناجائز قبضہ اگر کسی نے کیا تو کیا کیا. اور یہ ایک بہت بڑی ظاہر ہے تقریباً 1500 سال کی پوری داستان ہے. اس میں صلیبی جنگیں بھی ہوئیں. اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ ایک وہ زمانہ آیا کہ خلافت کے دور میں یہ تحت رہی. پھر 1928 کے بعد یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی جنگ عظیم ہی کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا. اور پھر دوسری جنگ عظیم میں بھی اس کو تقویت ملی کہ جب اسرائیل کا جو ریاست ہے وہ قائم کی گئی باقاعدہ طور پہ ایک مینڈیٹ کے جس کو بیلفور ڈکلریشن کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر UN کا ایک فیصلہ آیا. تو یہ تو ایک تسلسل سے چلا آ رہا ہے. لیکن اس کی جو مذہبی حیثیت تھی وہ تو جیسے ہی انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا وہاں ختم ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار کلیریفیکیشن سر. Thank you very much. The next question asks, if someone wants to do a comparative study of Quran with the previous divine texts, what book would you recommend? There are too many, and if there's a version available that comprises all of the previous books in one place. I think that the most I would say beneficial source that I have found is a book, is a tafsir of the Quran which is called Tafsir Majidi. It is a book authored by Maulana Abdul Majid Daryabadi. It's found in the English and the Urdu languages. Both are originals. Both have been authored by him. Very fine authorship. And you'll find this available in 4 volumes. Just type Tafsir of Abdul Majid Daryabadi or Tafsir Majidi. You'll get the English version. It has been published internationally also, I think. So if I don't know if you have the online version. Maybe you might be having an online version now. Otherwise, you can just online version I have. okay. So that's a very good source for comparative study, because Ustaz Abdul Majid Daryabadi had a very, very thorough knowledge of the previous scriptures. So he has been comparing the previous scriptures with the Quran. Wherever you'll find a verse of the Torah or the Injil which says something similar to what the Quran says, he cites that in the tafsir part. Not only the Torah and the Injil, but Jewish history, Christian history, and other polemical works which are related to any textual part of the Quran. So he cites them in a very copious way, and I find it to be very useful. Thank you very much, Dr. Saleem. We have 5 minutes and 3 questions. I'd request the participants to please be very concise with their remaining questions. Shabnam, please go ahead. जी थैंक यू सर। अभी आपने हजरत ईसा का जिक्र करते हुए कहा कि वो इतनी एज उनकी थी ऑलमोस्ट, और ये तौरा में भी होगा मौजूद है। तो सर हजरत ईसा तो बाद में आए थे ना, तौरा तो पहले रिवील हो गई थी। और सर बहुत दफा तौरा की वो बात करते हुए हम कहते हैं कि उनकी हिस्ट्री ज्यूस की उसमें मौजूद है।
کہ سر تورا تو پہلے ریویل ہو گئی تھی, ہسٹری اس میں کیسے آ گئی؟ نہیں, وہ جو میں نے بات کہی تھی وہی تھی کہ حضرت مسیح کی جو عمر ہے وہ آپ اگر نیو ٹیسٹمنٹ یا انجیل پڑھیں گے اس کے بعد حصوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی عمر وہ نہیں ہے. توراہ کی بات نہیں ہو رہی تھی بلکہ انجیل کی بات ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ جو بائبل کے نام سے کتاب ملتی ہے نا, آپ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہ اس کے اندر وہ نام اس کا بائبل ہے, لیکن چونکہ بائبل انجیل کو بھی کہتے ہیں تو اس وجہ سے بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیسے ہم ایک ڈیوائن کتاب کی بات کریں, بائبل اصل میں اس مجموعے کو بھی کہتے ہیں جو پریویس اسکرپچرز کو اکٹھا جب چھاپ دیا گیا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ بھی شامل ہوگی بھی ہے, نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی, اور باقی کتابوں کے اندر بھی. اور وہ خود اس کا ایک سیکشن ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کتابیں ایسی ہیں جو ہسٹوریکل یا ہسٹری کی ہیں, جیسے جوئش ہسٹری کی بعض کتابیں ہیں, کرسچن ہسٹری کی بعض کتابیں ہیں. دیکھیں نا جو خطوط ہیں جو سینٹ پال نے لکھے, یا بک آف ایکٹس ہے, یا بک آف ججز ہے, جو اگر آپ تورات کو پڑھیں گے تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بعد کی ہسٹری بیان کرتی ہیں, حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد کی ہسٹری کو بیان کرتی ہیں. تو وہ آپ کو اس کے جو کنٹینٹس پیج سے آپ کو پتہ چل جائے گا. جس کو ہم تورات بذات خود کہتے ہیں, یہ تو اصل میں وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی, جس کے بارے میں ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, جو بنیادی طور پہ کتاب استثناء ہے. جو بک آف ڈیٹرانومی ہے, یہ جو تورات کی 5 کتابیں ہیں, پہلی 5, اس میں جو 5ویں کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب استثناء یا بک آف ڈیٹرانومی. تورات اصل میں یہ ہے تورات جو. اور انجیل کے بارے میں تو یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کو کمپائل ہونے کا موقع نہیں ملا, کہ جیسے کہ قرآن یا تورات کمپائل ہو گئے تھے. تو اس کے لیے جو ہمارے کرسچن مفسرین نے کام کیا, ریڈ لیٹر بائبل کے نام سے ایک بائبل چھاپی ہے, جس میں حضرت مسیح کے الفاظ کو انہوں نے لال سرخ یوں کر لیجئے کہ ٹائپ میں نمایاں کر دیا, تاکہ پتہ چلے کہ جو کچھ حضرت مسیح نے کہا, جو خدا کی بنیاد کے بہاف پہ کہا, وہ یہ ہے. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کے قریب ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ انجیل کو خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے لکھنے والے تو حضرت مسیح ہو ہی نہیں سکتے, یا وہ خدا کی طرف سے ہو نہیں سکتی, کیونکہ وہ ایک شخص ہے یا ایک سے زیادہ اشخاص ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح نے یہ کیا, وہ یہاں گئے, یہاں پیدا ہوئے, یہاں انہوں نے منسٹری کی. سو یہ ڈسٹنکشن ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اگر آپ نے انجیل پڑھنی ہے تو آپ ریڈ لیٹر بائبل پڑھیں, اگر آپ نے تورات پڑھنی ہے تو آپ جو 5ویں کتاب ہے بک آف ڈیٹرانومی اس کو پڑھیں. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Saleem. We're 2 minutes away from our ending time, and we still have a couple of raised hands. Can we take both? Yes, please go ahead. Okay, so we have 2 iPhones. iPhone, that's just iPhone. Please go ahead. Assalamu alaikum. Dr. Saab, my question is regarding Hazrat Musa Salam's wafat. Do you agree with the fact that he died before reaching the promised land? And if that's the case, اس سے ہم کیا حکمت لے سکتے ہیں؟ بیکاز obviously ان کے لوگوں نے غفلت کی ہوگی, لیکن ان نے تو نہیں کی, ان کی تو بہت عرصے کی struggle تھی. So I'd appreciate your view on this. Whether he reached that, if he didn't reach that. Of course, he did not reach, he never entered the promised land, and I think it was more of a punishment not to Moses but to his people, that they could not enter under his leadership. So it was not his loss, because he had to, reach a particular age before that was decided by God, and after that he would be lifted from this planet Earth. So that natural age that was destined for him came before entering that land, and if anything it could be taken as a punishment to his followers. Otherwise, had they obeyed him, that generation that of course expired during those travels would have been able to enter with him actually. So now this never happened, and the next generation entered, and without of course Moses himself. Thank you. Thank you very much. iPhone Ali, please go ahead. Yeah, Dr. Shehzad, میرا ہی سوال تھا about the comparative books. The reason is کہ وہ آپ نے پہلے مجھے recommend کیا تھا, and I've been following up on this. لیکن ڈاکٹر دریا بادی صاحب جو ہیں وہ I think he cites the books, وہ مطلب if I have to get to the original text, because as a reference تو میں یوز کر سکتا ہوں, لیکن اگر مجھے وہ ٹیکسٹ دیکھنا ہو تو is there one, because میں تھوڑا سا کنفیوز رہتا ہوں کہ is this like I have to buy Old Testament versus New Testament separately, or is this in one book of Bible or Psalms? No, actually نہیں دیکھیں, انہوں نے تو بہت ایکسٹینسولی کوٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ ان کی کتاب کے شروع میں دیکھیں گے تو انہوں نے وہ بک کی لسٹ دی ہوئی ہے, ان کی ایبریویشن بھی بتائی ہوئی ہیں. وہ کوئی 50-60 کتابیں ہیں
जो जब उन्होंने इस किताब को लिखा, आज से 100 साल पुरानी वो बात है तकरीबन, उस वक्त तो ज़ाहिर है वो किताबें हार्ड कॉपीज़ में अवेलेबल थी। उनमें से जूइश इंसाइक्लोपीडिया है या क्रिश्चियन इंसाइक्लोपीडिया है या कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया, कई ऐसी हैं जो अब छप के ऑनलाइन आ गई हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं, और कुछ उस तरह से अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप उस किताब को जब पढ़ते हैं दरियाबादी साहब की, तो जो साइटेशन उन्होंने दी हुई हैं वो बिलमुम ठीक हैं, लेकिन अगर आप उन साइटेशंस को आप पढ़ना चाहते हैं उनकी ओरिजिनल बुक्स में, तो वो उन बुक्स के नाम आप गूगल स्कॉलर में लिख के तलाश करें, वो या वो शाया हो गई होंगी या वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, और वो 50-60 बुक्स हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हैं, जो जहाँ से वो साइट करते हैं। Yeah, 67 बुक्स हैं वो उनकी, तो that's why I was getting confused कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि ये जो नहीं, वो they will be available, they need to be consulted separately, otherwise you can rely on his quotations. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Really quick question, is Psalms also a book of God? Well, it is a book that was revealed to Prophet David, of course, and as such, it's a book of God, and not available, no longer available in its original language, and so we have translations, and if you read through those translations, you'll find that they are basically hymns. They are hymns that are sung, that were in fact sung on the harp by Prophet David, and really very invigorating hymns, and yes, they are from God. And as I said, I mean earlier also, that when we say that they are from God, it only means that they are translations of what they must have been originally. Thank you very much, Dr. Saleem, for taking your time to answer our questions, and thank you very much to all the participants.